there, welcome to British Medical Language Center and welcome to English with Rocky Sir. আমি হাজির হয়েছি আপনাদের মাঝে সুন্দর সেই ক্লাসটা নিয়ে। সেই ক্লাসটার নাম হচ্ছে কি words and phrases and of course with sentences. চলুন তাহলে আমরা আগেই জেনে নেই এই ওয়ার্ডটা কি। এটা হ্যাঁ, well-oiled machine। শুনতে একটু কেমন মনে হচ্ছে? Well-oiled machine. What does it mean? Well, it means something that works perfectly well. কি বললাম? Something that works perfectly well. It's called well-oiled machine. Super. এখন কথা হচ্ছে হ্যাঁ, মিনিং তো জানলাম। মানেটা হচ্ছে এমন, বাংলাটা মানে কোনো একটা মেশিন যেটা হচ্ছে খুব ভালোভাবে কাজ করে এখনো, এটা পুরনো হওয়া সত্ত্বেও বা নতুন হওয়া সত্ত্বেও বেশ ভালো কাজ করে। এই ক্ষেত্রে আমরা এই ফ্রেজটা ইউজ করতে পারি well-oiled machine। তাহলে কি হবে? IELTS স্পিকিং টেস্টে বুম মার্ক পাবেন। রিয়েলি? তাহলে চলুন আমরা হচ্ছে কয়েকটা বাক্য দেখে নিই, তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটা শিখে নেওয়ার পরে ওই ফ্রেজটা ইউজ করতে পারবো যখন আমাদের দরকার। লেটস সে দিস ওয়ান। কি লেখা আছে এটা? My laptop, despite being 10 years old, my laptop, despite being 10 years, is still a well-oiled machine. মানে আমার ল্যাপটপটা হচ্ছে কি প্রায় 10 বছর হয়ে গেছে। এটা 10 বছর হওয়ার সত্ত্বেও আমার কি হচ্ছে, ল্যাপটপটা এখনো সুপার কাজ করছে, মানে কি নষ্ট হয় নাই। সত্যি কি তাই? আচ্ছা, পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি আমরা দেখি তাহলে বাক্য আরো ভালোভাবে বুঝবো। This one. Her phone is well-oiled, though she bought it 20 years back. Her phone is well-oiled, though she bought it 20 years back. Exactly. So guys, if you like this video, of course you can share with your friends, those who are struggling and fighting for learning language. And don't forget to hit the subscribe button. Meet you in the real class.